babula nga buli omu bamuyisa kyamulinga essalamu ali ansenke ekitebe kirumbibwa buli omu bamukola kye baagala nga teriyo minisita ayogera teriyo RDC ayogera teriyo musirikale ayogera teriyo wa polisi ayogera teri muntu yenna ayogera ku kintu kyonna kati waliwo n'omukyala atemanyi omukyala gwe bayita Mariam Wangadya. She doesn't understand herself and she's still discovering herself. Teyemanyi lwaki olunaku byo yagambye munaye ebintu by'okuwamba abantu mu Uganda tabimanyi. Kati Mariam Wangadya munnange oba teweemanyi onootegera otya ebyokuwamba abantu kuba naawe kenyini teweemanyi. Kati munnaffe tetulina kyakukolera kubanga naawe kenyini teweemanyi nti munnange otunulanga owenda lyasala olutindo. Kati munnange Mariam Wangadya ffe tetulina buzibu bwo obuzibu gw'otamanyi teweemanyi nti oli mulema era omulema tasobola kutegera kintu kira mu maaso nga ggwe. Kati wulira bulungi nnyo buli muntu yenna ng'olaba ng'agenze ku pate ku TV ku radio muno mwe muli abapoliisi ab'amagye abamilitale aba RDC RCC diso kuso byonna nga bagamba mukuume eddembe tetwagala kuyiwa musaayi tetwagala kukola kibabuuze. National platform erina amagye national platform erina emmundu national platform erina ekkomera national platform awamba abantu nti nedda baani abawamba abantu nti bobbe bennyini batugamba tukuume emirembe. Ani atakuumye emirembe bwe batakuumye emirembe. Kati njala kubuuza oyimirira otya n'amagulu go getutamanyi bagatunula mbaale agala katunula bundi bujjo gw'otugamba tukuume emirembe. Ani amazeewo emirembe? What consumed the peace in Uganda? I think it's the regime. It's not we, the citizen. It's the regime which has consumed the peace because they are keeping on kidnapping innocent Ugandans. They are keeping on grabbing land. They are keeping on killing innocent Ugandans. There are so many atrocities the regime have committed against the will of Ugandans. So when you see these state operatives and state officials coming out on radio stations claiming that we should keep peace, we should be peaceful to the forthcoming elections, as if who owns peace in Uganda? And who is right now destabilizing the country? I think it's the police, the army, the SFC, not with the Ugandans. Because for us, we are tired. So if we are tired, we're still reaching peace. But if you hate peace and you are preaching peace and you are doing vice versa, who are you going to blame? So don't blame Ugandans anywhere in these forthcoming elections. You need to blame yourself. There are some government officials, especially the ministers, who categorically clear they have come out now to start distancing themselves from the crimes against humanity. Namely, General Kaindo Tafire. Publicly, he had started distancing himself on the crimes against humanity. In the certain meeting where everybody witnessed Mr. Chiwachuanuka, the Attorney General, Kaindo Tafire stated clear that police, you should respect the law of you should respect the law and you should respect people. You arrested people without cases, they are lotting in the prisons without any answer. So who is responsible? So bw'otulira abantu bano nga bazze mu public bagamba nti mukuume eddembe ng'omanya akaliro mukuume bulungi nnyo. Embaata yeri ewaka gisomese protest vote. Somese embuzi yo protest vote. Nente gisomese protest vote. Neighbor musomese protest vote. N'omuzuku musomese protest vote. Nga buli kintu kyebasanga mu maka ago kibagamba protest vote. Buli kintu kyonna nga kibagamba protest vote. Kati balyoke batandika okugamba tukuume eddembe kwani kubanga n'abantu bakoowu. Kati wano we tulaga mugenda kutya. Lwaki? Bw'olabanga abantu batandise okweyogeza nga abantu bako nti tukuume eddembe, ani atyoboola eddembe? Kati ng'oyagala okumanya nti bano bayidde babulako majaani, wulira wano wenjagala otegerere.
njagala ondetera video egirewa dakiika nga the fake Inspector General of Police Abasi Byakagaba akoneminga crimes against humanity omuli kidnapping, killings and torture of civilians, mostly for the national platform. Nga lyakozeyo video name tagikolangako. Why is it now at this crucial moment when Ugandans they are about to stand against the torture? Naavere bamukozesa era najja n'akola statement eno ng'otegeera nti kati mutegeere nti abasajja bayidde one Byabakama yeyesemani Byabakagaba wulira. Fellow Ugandans, I extend warm greetings to you on behalf of the Uganda Police Force. As we secure the 2026 general elections, the Uganda Police Force, working together with sister security agencies and other stakeholders, is fully committed to ensuring that the elections are conducted in a peaceful and secure environment. We have now entered a crucial stage in this electoral process as the Electoral Commission nominates candidates for various elective positions. The nominations will be followed by campaigns across the country. Uganda Police Force has undertaken deliberate measures towards securing the general elections. I want to encourage all political actors and citizens to exercise their rights responsibly and to respect the rights of others. The laws of the country are not in abeyance during the electoral process. All political activities must be within the confines of the law. We remind the public that acts of electoral malpractice and activities that contravene traffic regulations, inciting violence, hooliganism, computer misuse, destruction of property, and spreading false information will not be tolerated. All right, Mr. Abasi Byakagaba, you've mentioned about few things in this short video, but during the process of the A9 preliminaries, to a lot of our fellow Ugandans, they were killed in the process of A9 preliminaries. Did you come out to condemn, or did you arrest anyone in connection of killing people? Christopher Damorida, your officer, is the man around the country, going around in ghettos of Kampala, Mukono, Wakiso, and Dere, spreading hate, encouraging ghetto youths to gang around and kill and beat supporters of National Unity Platform. That is on record. Have you ever come out to condemn or to arrest Christopher Damorida? Previously, he organized and set free all the ghetto youth, putting on yellow uniforms of NRM. They went around Kampala beating, stealing innocent Ugandans. You came out and condemned the acts of NRM youth under the ghetto structures of Christopher Damorida. Did you? The computer misuse, which you are talking about right now, let me be loud and clear. You are both locally and outside the country, 500 Ugandan shillings to 1 million on a daily basis to abuse, to insult in Robert Kyagulanyi Center and National Platform. Have you ever come out and arrested anyone? The radio presenters, they are paid to insult, to abuse National Platform and Robert Kyagulanyi Center. Have you ever come out and condemn or arrest anyone? You're talking about computer misuse, including your officers.
They get engaged in abusive conversation with we, the people who seek freedom in Uganda. Have you ever condemned that act? Lero kanjogera oluzungu olusigadde mu lwalu manje omwaka ogujja. Kubanja yategeza abasajja bano baloza tuli basiru nnyo. Avuddeyo agera bigebe takwatagana ne pali yamuka bamusindise. Batekako n'obugalubindi okubuzaabuza body language ne facial expression. Temutekeddwa kwogera bigambo birimu bintu sime biki byonna bya kisiru ani akwata. Who owns Dawn in Uganda? Who owns torture chambers? Who controls the prisons? Bakulu mugume n'omugenzi yaliko bwatyo. Pressure teri kugwe. And I'm here to inform you, it's not you willing to come out to address the public. No, it was order from above, and we know. The orders from Salim Muhoza and Museveni, it's not you. Because you don't have that knowledge. There are so many well-trained officers who are chased out of police so that the police can remain with the fools who can even come out to identify or to talk about the issues. It wasn't your knowledge to come in public to talk about what is going on. You were forced by Museveni, either Salim or Muhoza, who instructed you to come and say such nonsense. When we are suffering in Uganda, you can't come out even to say anything. But this crucial moment, when we need freedom and peace, now you are coming out to intimidate us. Go and intimidate your mother. And go and eat your mother something in your boss's voice, Museveni. We are tired of nonsense. Sijja kamara yomukomezaawo. Kati buno bubaka buwulire. Njagala bategeeza nti ffe tusimbudde nsinzira wano bategeeza titugenda kunominatinga ku Lwakubiri nga 23. Era oluvaayo nga Museveni bw'alina laale Kololo naffe tulina laale Katwe. Bwe tukwekate tugenda Nateete. Bannayuganda mwenna musobola kino kikola. Buno buyinza bwammwe buno mukisa gwammwe buli kyemugenda okukola okutandika ne ku Lwokubiri kigenda kubeera mu mateeka saagala mukiisibwe. Eno embeera temulinda Kyagulanyi yekka gye bateekerawo nammwe musobola okutandikira yonna gye mutandikidde. Weyeetegese okubeera sireevu tetuli mikwano gyo. Weyeetegese okubeera sireevu tetuli naawe genda ewaka. Oyo akyekomera bino biveemu bino bya ddala tetugenda mu bya ddala. Nze ng'omuntu nkimanyi era twafunye information kibeetegese okukwata buli muntu yenna neetoolodde ne bwe naaba nyina kulinnya booda njajjirinnya mazima ga Nalungu. Temugenda kisatisa, temugenda kutusayira ensinga. Mwenna bannayuganda mbabuulyanga pulezidenti gwe mwalondera gwe mugenda okuddamu okulonda. Obuyinza bwabumpa nange mbubawadde buli omu alina obuyinza. Bano abantu babaginako obuyinza tebabatiisatiisa. Temukiisibwakiisibwa ne bano bapolitician be baguze tebalina gwe boogerera mweyogerera. Alright, kati mukiwulidde. Bw'omala okulya ekigambo ng'ekyo nekikukka mu vi kati nojja owulira omusajja ono General Edward Katumba Wamala gyebaleko ssebo kansule nti oli bulungi. Ebiseera bisinga bagamba kamwa kabi kasasiro ganga. General Edward Katumba Wamala manyi ebizibu byolina bingi nnyo okusinga emyaka gyo, naye ate ngajjera omutendeke oba oli ku ddaala erifuuka omukulembeze. Wattu ate bw'olebera empale nga gwe bakwatidde mu loogi kitwewunyisa okuba nti obutendeke bukumala bw'olina. Ebiseera ebisinga ozze weeyogezanga olwano bakonde tosirika tugamba onnanga omusajja muwambe. Naye tusuubira nti bwagenda mu nsiko okutandika okulwanyisa Obote n'Amini ebikolobero Amini n'Obote bimuga nti byebakolanga okimanyi bulungi nnyo bwemukola essaawa zino sigenda kujja okimanyi bulungi nnyo byemukola. Bagamba nti bwetaba amazina g'enkima teweewalanga mikiira kukubako naawe mwoli mu kutulugunya n'okuwa bannayuganda mwoli wabula okolera abantu abakyamu b'otaamanya. Mukulu baakuyise oggulewo projekiti gye mwagguddewo
temwabaddemu statement ya byabufuzi yonna njala kubuuza kiki ekyakutankudde akabanzi otandika ate okulumba ebyobufuzi ng'olumba national platform n'enteekateeka zaffe kubanga ffe tetukulinaako buzibu munnange tukwongera okukujjukiza nti bweta mu mazina g'enkima zijja kukoonyaako emikira munnange ebigambo byebayogedde ng'oggulawo projekiti zammwe ez'obubbi ffe tetukulinaako buzibu bbe kubanga bye mubba tebigenda kusenguka nyongera okukujjukiza Katumba Wamala mwalwanyisa Obote n'Amini Uganda yasigalawo teyeeyongerako bunene mwe mwabeerako mbuwaŋŋanguse naffe gye tuli mbuwaŋŋanguse tunaatera okudda abaali mu gavumenti y'Obote n'Amini ababba ebintu babireka mu Uganda mubyeyambisa nammwe mubbesereza omuwa omusolo ate ka tuli mu digital world nti buli kimu tujja tisikaba tujja kifuna wabula nyongera okugamba nti kendeeza ku statement z'okola otherwise omulambo gujja kuswala very soon kubanga nze nasembayo kuteeka ku kamera zange nga ndaba kamera ziŋŋamba nti ogenda Edward Katumba kamera zange zandaga nti ogenda kamera zange zendaga nti ogenda kati saagala mulambo guguswale gutya wabadde muli muwalagi wammwe ensimbi mumaze zifuna munnange ne bwebajjagala kubanga okukose bw'ati bwe yayogedde yagambye bw'ati ebyo byetuulira mupange eggaali mutegeke eggaali temutegeka ggaali twazijja kubaako emipiira ate emiyinza okuba mipiira tegina sipeera olwekyo mbasaba ffena tubeere ba mirembe ate buli munnayuganda kikkakatako okulonda kasooba ng'owezezza emyaka ekikola ki ekikulonda mu nsi ezimu kuba na musango otolonda kati bannayuganda etteeka teriga nti musango naye babakubiriza londa kubanga bw'otolonde naye nojja kwejja okuba wekubye wekendo oli bajja kukulondera gwetoyagala kati golonda oyo gwowulira nti ali mu mutima gwo gweyagala okukola ki okulonda ate okulonda kwakyama oyo omuntu gweyagala kiri mu mutima gwo naye bw'otemwetimba mu kyenyi okumanyi gweyagala okukola ki okulonda tetukubagana tutabagana mbale kubanga obulamu bulina okugenda mu maaso tukuume emirembe kubanga emirembe gyegisobozesa eggwanga lino okutuuka wano emirembe gyegisobozesa abantu bano okukola wano emisana n'ekiro okulaba nti mwezi gumu n'ekitundu basobodde okuteekawo ekyo nammwe bennyini bamu ndaba mutambula mugenda mu mazina misana na kiro ekyali kitasoboka lwa mirembe alright tweyanziza nnyo tweyanzege mukulu emirembe gikuume emirembe era emirembe gitwanyisa emirembe bagenda mu mazina we mbaagala bazimbye mugenda okubbira obulu bakoleddewo mwezi mubanga wayawudde nze njagala okubuuza munnange emirembe gye gyatwala muwalawo gwe bakuba naye amasasi ate gye emirembe nga nagyo birungi kubanga emirembe gye gyatwala muwalawo ate kati njagadde era kyovula nakuvaako ogambye nti tukuume emirembe kubanga bagenda mu mwenge ne banywa bagenda mu disco njala kubuuza emirembe gye gyatwala muwalawo naye gye gyali gikututte ate n'egyo mirungi nnyo munnange kale bw'otugamba okukuuma eggaali njala kubuuza tukola gaali eno yali gaali Works and Transport Minister General Katumba Wamala survives assassination at Sota Road, Chisasi. General Katumba is said to have been traveling with his daughter who has been shot dead on spot together with his driver. General Katumba survived with bullets in his left arm and chest, and by playtime he was hurried to Malcolm Clinic and later on to Nakasero Hospital. The assailants proceeded through Sasi roundabouts after General Katumba emirembe ogiwulira egyo emirembe bwe bagyoyogerako watojja kuba bulungi manyi bw'otuula mu ddiiro lyo n'otunula emirembe ogiraba nga mirungi lwakuba nti ojja mu public n'osiba feesi ng'afuuyidde mu taxi tukimanyi bulungi nnyo naye kendeeza ku bigambo bye bakutuma okwogera egyo emirembe mirungi nnyo kubanga
wali otudde mu motoka bulungi nnyo ya SCV8 weyagala emirembe ne gikulumbamu ne gikuba ne mwala ne gimutta era emirembe gyakomekeza gikutwalidde ku boda boda ng'obuuza muntwala yeje emirembe mama wangu Fatuma eje emirembe ogiraba eje emirembe ejo oja kitegero oja kumanya lwaki Bukenya si munnakenya Katumba mala kendeze ebigambo ojja kubuuza lwaki Bukenya si munnakenya oba lwaki Bulubandi ali mu mukebe gwa kyenvu bw'onoonya yawula ebigambo ebyo ojja tegera ojja kendeza ku bigambo wamaze okwawula ssente z'ettaka gye mwazimba ekitebe kiri promission statement z'okola banywa bagenda mu mazina muwala we yani batagenda mu mazina gwe kenyini oli musibe nze kamera zange zindaga ogenda kufa very soon kati nawe tuvuddeyo saagala kulwa kubanga nze ebiseera ebisinga saagala gamba abantu bakulu bagenda kunyiga naye kyegamba kikituufu okitegedde bulungi nnyo bw'omala okitegeera ekyo awo tuvuddewo bwe tumala okuvawo katugende wano kati bulijjo tubagamba abasajja batwala nini namba bayina omugaso gwazo era baba bamaze okulonda nga muwakana waliwo ka video bakomredi ke bapostinze saka postinze nga njala kabazanyira mu kategeere nga kyali azze bagaba butto ku kyalo ne bagaba engano kati bamala obisupply nga ne bajja nga bakimannanga muntu bagala nini namba wulira bulungi kati namwe abali mu diaspora nira beyazze okuwandika tebazze kuwandika mmwe in fact kansoke mbabuuse mukansoke mbabuuse mwena bali mu diaspora abagala bagende babawadde nanga babawandise kubawandisa nanga muntu mumpulize bulungi nnyo buli yewandisiza walonze kyobosooka okumanya buli munsi muli banga wandisiza okufuna enanga muntu walonze ekyokulinjira kubuuza Museveni bagenda okutta abantu ngabo butwa oloza jana bokufuira bufuizaawo oloza agenda bufuna agenda bokozesa agenda bokola ati bokutekako nga bwagala mukimanyi bulungi nnyo nti emiya fingerprint ku machine ezo zisobola okutuusaako obulabe n'ofuna omutwa ekyo nkyogedde bugezi just kubanze ndi security conscious nnyo nze ndi Canada bampise tugende tewandiise emiya fingerprint scanner okabokisa bakutandika fimba kujeka bigalo kasobola okuviirako obutwa temusobola kukozesako obwongo nti batambudde batyo kuba machine zino Uganda baji batuwandise batwagazaaki tosobola kiteeka ekyo nkugambye okuba ekiteekeko omuntu ekirowoozeeko nakyo kisoboka bakusanze mu diaspora bakujjako fingerprints ng'okimanyi basobola nti basobola okozesa fingerprints machines ezo ba scanners bayiwako obutwa bwe nojja noteekako amagalogo kati otegedde nti nini namba zammwe abewandiisiza bazaagala reference yakatambi kano ebyozi bino ebintu byaffe byakiyayo so yakuwadde litaabire ne katoniya tuli mu bawandiika mwenna akasawo bbiri ez'ekiro n'abakola ekiro tugenda bawandiika tugenda bibawa tetwagala tetulina kitwagala balamanyako na litayozizo yoka gaffe tugenda tetulina birala biki ebingi biki amanya go tugamanyi amanya gonga manya mujahadini yabagambye wadde mwapadde butto n'engano walamu waramaini sigenda ba amanya gange namba yange mujahadini salamu alaikum wonna wooli yabagambye alamu waramaina sigenda ba amanya gange nanga muntu wamwapadde engano yamwe n'obutto poteya kati gwe nkubuuza gwe bawandise mu diaspora bagenda kuwa nini namba
ono mujahadini yali ewakaba basapulainga engalo ne butto yaganye juwayo tegeera obwongo bwo mukozesa amagezi kamukuddemu buli mujahadini nga bagamba sisobola kyeriwa binnemye ebyafibi bino ebingi byatusiya kiyayo so yakuwadde litabire ne katoni tuli mu bawandiika azawo ne mwenna paka saawa bbiri ez'ekiro n'abakola ekiro tugenda bawandiika tugenda bibawa tetwagala tetunya kitwagala na bitero zizo yokka zaffe tugenda biki ebingi amanya go tugamanyi amanya gonga manya ina bale jadi ya kan tehijja kusoboka le mwapadde nga ne buto tehijja gomusajja akuwate katodi akuwenga nakolako ne buto najja akabuze gatwagala nini namba n'amanya go namba y'essimu kati mukitegeere kati awo tuvuddewo bwe tumala okuvaawo mujahadini simanyi mannya go seeka ne salaamu alaikum alla akunkuumire kale katudde wano mukulu Simon Byabakama namwe abatuuliriza njala mutambuliza akatambi kano mumbuulize Simon Byabakama kuva ddi ng'ekitongole ekibba obululu mu ggwanga kiina enkwataganya ne ba RDC ba RCC ba DPC era obuyinza kibujjawa okweta mu bintu by'okunominatinga abantu bitya President yatuwandiikidde n'atugamba nti ba RDC ba RCC ba DPC badde bakubiranga abantu okubatiisatiisa okubagamba nti lwaki banominatinze Robert Kyagulanyi Ssentamu kati ekyo mu mateeka tekiriyo kati wano wenjagala okubuuliza Chairman Electoral Commission sebo wadde tuli mu digital world nekyemanyi Electoral Commission mukyali ku nkola eri enkadde ya switchboard enkadde eri temuyinawo digital switchboard esobola kukubira bantu bonna abawera akenda mu 8 emikono gyadde gyetaagisibwa ng'ate twabawadde access njala kubuuza Chairman Electoral by'okulonda wajjewa enamba z'amasimu zonna ezakubidde abantu ab'emikono Robert Kyagulanyi Ssentamu gye bawadde enamba mwazigyewa Simon Byabakama, let me ask you this question, gentlemen. You stated that all the registered voters which signed for Robert Kyagulanyi Ssentamu, they were called and asked, why did they sign for Robert Kyagulanyi Ssentamu? They declined that they didn't sign for him. So you cancelled all the signatures. So let me ask you one question. Who called those people? You, EC, or RDCs, RCCs, or DPC? Is that their responsibility? And here's the subsequent question. When someone signs for any candidate, does it anywhere on the electoral forms there is any column which asks for that person's telephone number? Mr. Simon, can you answer that question? When someone is signing for any candidate, is there any column or any space which a person who signed for candidate where is asked to bring or to indicate his cell phone number? Tell you. So, enamba zemwakubiddeko awo mwazijjeruddawa kubanga teri mu Uganda kitongole kibayita isi kisobola funa enamba z'abantu abawera omutwalo mu mulundi gumu ne mbakubira essimu. It is impossible. So when you are fooling Ugandans, don't think that all Ugandans are fool. Never fool a fool before fool fools you. Watch Urura. Never fool a fool before fool fools you.
You can't come out and say that you contacted all of them. They denied signing for Robert Kyagulanyi Center. How did you get their telephone numbers? Tulimu forensics kati wafunye ote numbers abantu balawawira omutwalo bakubira esimu bagambe mwabadde Kyagulanyi emikono enamba wazijewa. Enamba wazijewa. Who gave the audacity RDCs, RCCs, and DPC to call all the people sent from Robert Kyagulanyi Center? Where did they get the right of calling them? Era nkubuuziza abasayininga abo waliwo kafombo yetagise namba zaabwe ez'essimu emwazijje. Mukyali ku switchboard eri enkadde ya zino essimu ez'okumeeza. Temulina switchboard eri digital nti you can call 100 people once with one simple question and randomly they're going to give you one answer. You don't have that system. System ujemuyina ya analog siya digital. Mwaso wode mutokuida abantu mutwaro ne mbagamba waso ayinzidde gundi wa mwachikoze mutia. Sayo Byabakama amoja ku mutimbagano kuna mutugamba abaana abo bali ku mutimbagano bye boogera tebikwatagana mwe mutakwatagana. Mutakwatagana nakugambye there are so many irregularities mu bintu byemukola ate kino kituwa advantage ffe lwaki already court yatandise dda court y'abantu yatandise ofuna obujulizi court y'ensi yonna efuna obujulizi protestive vote eri mu kutokota omanyi wali ofumbireko supu nga nayo kenyini amufumbye supu akuwoomera abakazi kuno kwe bali mukazi afumba enva buli wakeberako nti omunyo ogunoze nga awutayo ekijiiko ulawala nga akawo kasuse nga asiramu ekifi kati agenda okubasaba nga basigadde ngolode yakuse dda byafumbe kati Byabakama for red our protestive vote kati tukusi tubwegedde tulinda watutandikira buli kyemukola essaawa zino kituwa confidence kituwa reason kiwe exposinga okiraba kituwa cause kitu expose kibe exposing kitulaga ndiye mugendo okulanga tebiriyo gongambo kyamu mwakubidde abantu bameka Katumba woye ngate mwamugambe ntezete ziwera akatugende mpola fe tujja kulekana nammwe katugende mpola tugenda kulekana nammwe kuba tujja bakwata mpola mukulu ntegezeddwako nti era muyinza n'otegeeza banka ezirina akawunti zammwe kubasasulira mbu bayinza okubategeeza mugambe singa abantu bakyagula bajja okusomage nti netiwaaka eri wansi egeza neeba wansi egeza neebanga eri wansi nakyo kyo tukitegedde muyinza okukikola okitegedde so kati mukulu Sebo Byabakama ndi wano okutegeeza nti akakiiko ko k'okulembera kayinza okuvaako genocide mu Uganda. Mr. Sebo Byabakama, please go slow. You publicly come out with your nonsense talking to angry Ugandans about your nonsense. Remember the regime you are serving, the regime has stayed in 40 years in power. Killing, kidnapping, doing whatsoever wrong against the will of the people. So, you as a concerned citizen or the person who is serving the country coming out talking nonsense, each statement you are airing out can cause a genocide in Uganda. It can cause a public burst. Go slow. Police brutality, stay warned. Any slight mistake you are going to cause, blocking Robert Kyagulanyi Center, kidnapping, killing, beating supporters Robert Kyagulanyi Center, that can cause trouble in the process of the election, because people are more hungry than the way you think. People are tired. Abantu mbaleke babere.
ompulira bulungi nnyo buli kimu kigenda kubeera ku kamera Nyando yesoferi yali confused kati mulye bulungi nnyo meeting ziri mu kutuula katabi mu SFC ku CID ekibuli ne ku police naggulu zitula zitya Nyando mbwayinza okuwandiisa ku Lwokubiri President omulonde agenda kuwandiisa ku Lwokubiri kati Nyando mbwagenda kusinzira kololo jakuba olukungana nga amaze okuwandiisa ne president yatugambye wa ekatomo kasaawa wansi wagenda okukubira olali yeso okukogerako n'abantu be bwava wagende nateete kati sere kawo ndi educate kawo bagamba nogo bagamba we what are we going to do the two people are going to be nominated on the same day but look here the Museveni is going to be nominated on Tuesday is going to have a rally at Kololo. The same time Robert Kyagulanyi Sentamu is going to hold a rally in Katwe. So how can we stop Robert Kyagulanyi Sentamu in Katwe when Museveni is going to organize a rally there in Kololo? So how are we going to explain this? Tebasobola kuyimiriza Nyando kuba lutukungana kubanga kijja kulaga public nti balina side Nyando agenda alukube ekolo ate Kyagulanyi mugane kati mugane nateete kati bali awo tukoze tutya bwoganda Kyagulanyi okuba olukiiko Katwe ku lunaku lwewandiisi nga Nyando agenda ddukuba ekkololo lwewandiisiza kati bali abaga tukole tutya kati tukoze bali awo kati bw'otunuulira abantu bano mbasaasira bambi embeera amini yagirimu n'oba teyagirimu wali baddeko mu bufumbo nga ne bw'osinika ekinnyo ne bw'oleeta buli kantu konna ke weetaaga okuleeta nga omukazi w'omusajja yakoowa kati y'embeera eri mu Uganda y'embeera eri mu Uganda laala egenda okubeera ekkola ya Nyandwe balina okusasula ekitono nnyo buli balina mu emitwalo 23 eya Kyagula buli omu agenda kujjira bwereere ate nti ekitava ku ssengejjero kifuuka wankindo ekitava ku ssengejjero kifuuka wankindo ebiseera ebisinga bakulembeze babeera mu ntebe eyo balowooza nti bebakulembera basiru tebaba basiru omukulembeze olwokuba nti aba yeemanyi nti ssente zonna yazifuga n'amagye yagafuga nalowooza nti abantu bonna basiru nga famire ye batasobola mugamba Nyando banne bagezezaako mugamba naye bonna abasse abamugambako ekituufu kati yasigazaawo famire ye n'ababbi abali mu gavumenti amugamba nti giwerera omuliro fe wetuli mpakalasi nyongera obbagamba mweke nnyini mu myaka 4 ekkubo ly'ejjinja liriko erukubeeri limu erijja ku Jjinja Road mpaka Busia ekkubo ly'Entebbe mwagezaako kukola simanyi northern bypass kikoze ki ekkubo ly'e Masaka liriko ekkubeeri eribatwala ewammwe terinawoolawo likola ekkubo ly'e Bombo liriko ekkubeeri ekkubo lya Hoima liriko ekkubeeri kati nze mbuuza singa tuba tutandise mba mugenda kuyitawa kuba ejjinja bajja tebe nti bagisule mu kkubo oba bulijjo tuba tugaalawo tutuuke wali kubayita babiri tuggalewo tuyitwano noluguudo mwakola Entebbe Yogera Express nawe tuluggale Masaka tumuggalira wali mu Kitoogo Hoima Road temusukka Nansana Bombo Road temusukka wali wayise ku buliji muba mugenda kuyita waliwo abantu wonna mugenda okuyita nga mufuluma mmwe bakyali bwe tuba tutandise kati just mbamu simple picture mugenda mufugidde emyaka 4 eggwanga lyonna teririna alternative routes
in case of any catastrophe tetulina mweke nyini mwachikola intentionally nga muchima mugenda kuyita one way. The capital city is full of one way traffic. Bemunyiziza amakubo gatandikira. Bemunyiza amakubo gatandikira bemunyiziza benyini mugenda kuyitawa. Botulemerwe busega tosobola kusukka mpiji. Botulemerwe busega tosobola kusukka bwa buwalula. Mugenda kuyitawa. Muine nyonyi private mbona mugenda kudduka kiki. Jukire bagamba nti katabuse ne mundu yoyina mu kitando soka kudduka kunoonya briefcase na passport no mwana mwerabira kati mugenda kukola mutya. So put that in mind. Whatever happens in other countries, recently here in Nepal, each and every government official had money, they had security, they had each and everything. But when the situation got out of their hands, some of them, they are nowhere to be seen, including those so-called opposition in Nepal. Nobody knows where they are right now. So as we speak right now, it's good that we've known that we don't have opposition apart from Robert Kyagulanyi Center. The rest, we don't know where, which route they will take when things goes wrong. For us, we are not in panic, we are not in a hurry, we are there to stay. But for you, you know already, your fate, that anytime you are going to run from that country, enough is enough. You are organizing fake elections because you know you're holding guns. You think we are stupid. We are not. Bomuga mugenda kosa ka Uganda Airlines wali ku Lido Beach we to already. Kagwa kavero. Kayita wano, bekaba kagwa kayita wano. Ndakauka. Wali kasanje ne kagwa wali. Bekaba kasutoka kayita ali ku Lido Beach we tuli. Ne ku kizinga bulingo go tulokola tulebuka kaba kajira tuba tukala bulungi tuba tumanyi bulungi. Ne ku kimuntu kimanyi bulungi nnyo. Akantu kona kaliko Uganda flag tujja kuba tukamanyi. Kati nze mbabuuza emyaka na mukalakata bannamu eggwanga libuli kuwe lifulume eggwanga lirimu ekkubo limulimu ate mutulugunya Bobi Nansi tebasobola kuvaawo we bali gye mulaga temumanyiiyo mulina properties e Saudi Arabia. The moment kasita gavumenti eyiika Saudi Arabia jibulaga ate tufunyemu obuzibu ndi munyo ngati wante waliwo parking. So Dubai ganti the wali parking. Kasoke kubuze Museveni bando mwenna kuno kwe muri. Protest vote ejja. Kumwanya asobola ogende South Sudan atulako. Kumwanya asobola ogende South Sudan atulako wiki. Mwe. Kumwanya asobola ogende Kenya kobere nyando tosobola genda Kenya na obere wiki. Kubanga ne rutajja kumanya nti ekiyise banna Kenya balinze Museveni nga abalinde enkwa. Banna Kenya banna Tanzania balinze Museveni nga abalinde enkwa. Burundi mwabatiranda daye babalinze ng'enkuba etonya. Ewa Pilato temusobola gendayo. E Congo mwatta abantu mbamanyi bulungi gyo bali mugenda kubeera ludda. Kampozi mugenda kubeera ludda. Mugenda kubeera ludda wa. Soko tule ku meza yo n'abantu mugambe emyaka jana tugifuze naye kyekiddako. Ne Yesu yajja n'atulokola ne tumwefuulira yaddayo ewaabwe ku nsi taliiko. Kati gwe Nyandwe Yosoferi mutabani wa Kaleke ensere muzeze ne sanga bisibire kapakanye bakyalibo mugenda kuddawa. Mugenda kuddawa. Mulina omukisa okutegeka free and fair elections. Let Ugandans decide. And after elections mulangirire omuwanguzi.
muyina ekintu ekikulangirira free and fair elections. Any electoral malpractice can cause catastrophe. Ekyo tukibagamba. Ffe tuli boogezi bannabyabufuzi gye bali. Naye eriyo abasiika emberenge zino popcorn zibalira mu theatre. Nabo gye bali ne tekyo bamanyi. Balina ebirowoozo ebisukka ku byaffe. Nabo gye bali. Kansuke kubuza ennyando. Ne bannamu. Mwayekeranga obote. Tosooka n'otulamu n'obuuza twayekeranga obote ffe abatuyekera tumanyi gye bali. You don't know. Mwayekera temusobola kwebuuzaamu. Amini fujjo lyakola bamuyekera babeeranga luddawo era baali bakola kisaaso. Kamwe temumanyi namwe eri abo baliyekera nga gye bali. Nga temumanyi kye bakola gye bali. Temukirowoozaako ekyo. Njala soka babuuza. Temukirowoozaako ekyo bye mwakola bali eri abali prepared bikola nga temumanyi gye bali. Temukirowoozaako ekyo. Anze ndi bulungi ntya ndi refugee mwana kuddayo Uganda mwate abalina obuyinza mulwana kulaba nti ate mwekumbira mu buyinza kubanga buvaawo amwina miliyoni $1 zijja kukola ku lunaku olwo. Kati kankweka ekyokulabirako Nyandwe tokyasobola kusurvivinga wadde omwaka singa oba oluzinza obuyinza. Tosobola. Jeno Kayindo tafiire. Neba kuba essasi limu oba baluni ne baluka muholo. Jeno Kayindo tafiire tasobola kuba cover. Tasobola kugwa cover. Kubanga olubuto already lunne bweruti. Era bwagwa cover akabina n'omugongo bisigala mu bbanga. Basobola mukuba essasi mu kabina wa bomu okuba n'emusaanyaawo kati. Abali mu shape ya Kayindo tafiire muli bangi takyasobola kulonda amagye mu compound. Bakiro basalimu sale kisawovuga. Olubuto oluli wala omugongo uli wala mama emikono tegiwera temukya muganyo okwetereza ngo ate Katonda musajja mugezi buli muntu amuwa chance nagamba soka werowooza nga tonnakola nsobi. Muganyo okwerowooza kubanga muri mu kalika superiority kinajyo kyakimize. Kati njagala bagamba ekigambo kimu eyabalule esiridde mwayekera amini nga mwekweka bamuli munda namwe munda mulimu abalimu babayekera temukimanyi. Muloza Rwanda mwaji wamba teri ababa yekera nabo gye bali e Rwanda. Ekonga azwero gye bali. South Sudan lyaka macha mmunyigiriza naye gya yabalaba mwamuguddeko emisango simaje terrorism simanyi abalaba. Kenya bana Uganda babalaba. Somalia babalaba bamanyi mugenda kugenda luddawa. Jeneti osobola okudduka mu compound emirundi ebiri jeneti gunaga amagulu. Jeneti osobola okudduka emirundi ebiri nodduka meters 10 n'ogenda 10 n'ogenda 10 amadda ze meters bibiri. Jeneti osobola zidduka. It is impossible. Muletono mutani wamu ajja kudduka no tusulire tuve kuba netasobola. Okubeerawo ko ne kutegeera kwe nga anywedde walangi. Wabazo obuzibu tasobola kufuna access ku walangi oyo ni abaawe. Leeta bana abawala bamubavu balinganga emituba. Egita kyasobola kuva egita kyasobola kusumikibwa oba egita kyasobola kusobulwa. Mwena mwina figa zibalinga za ntulege mwena muli obulago buli muntu asobola ba identify mwina chance agi kutegeka kulonda nga kutuufu balangiriro mutuufu. Deni mutule mwetonde banna Uganda deni basobola baleka ne bamugamba nti mugenda kutuleberako kifuba jjajja. Ekyo kyonki babuulidde. Nze musobola okunzita kubanga mwali mwagadde munegeza emirundi eginzita naye eri abagenda okujja nga babina okunsinga ekyo nkibabuulira. You've tried so many times to assassinate me, but let me tell you, there are so many Lumbuyes behind me. They are coming and they are willing to come out. You have arrested Eddie Mutwe, Akilewo Kivumbi, Bobi Yanga, Waiswa Mufumbira, and the others. But wait, in one week, you are going to witness that people are tired. More like those guys in prison, they are going to come out to defend that country. Nzo osobola okunzi ejja kuvaayo ababi okusinga nze ekyo nkikugamba. Ekyo nkikugamba.
egenda kuvayo abo abasinga waiso mufumbira egenda kuvayo abasinga edi mutwe nakiro kanchikugambe monange mbadde sagala kibagamba naye tanjogere indakika ziri mmeka Museveni obadde okimente eddogo lifuluka obadde okimente eddogo lifuluka litya essaawa zino endagaano gye wakola n'Abaganda na buli kimu n'emizimu gyabwe endagaano yagenda nti ye kati eddogo lyammwe lya kubanga tukimwe ku Uganda yenna ennaku zino bali kukizenkolawo zendya dabo zedi senga sente zibagwako mugenda balo zaaki era Museveni kankubuuze okumanya eddogolo likenderera liweddewo gw'okimanyi okuleeta bampuugamaana bonna okubajjayo pulaga public zibadde ssente n'okuloga mawu zibadde ssente okulaga Nandala Mafabi zibadde ssente kubanga bo badde bafa ssente mu lulu era okimanyi n'obasinkana wakozeseza ssente ng'oyagala okutegeraga eddogolo lyammwe terikyakola teririiwo singa wategese function yeyo nga tebawadde ssente lyabadde ajja kujjayo kandoza otegedde eddogolo ssente n'eddogolo ligenda linaabuuka livaawo nti ne baghetto kids bagenda kuzuukuka nga ssente teziriwo ng'eddogolo liweddewo ojja kitegeera ne bannabyabufuzi boologeseza ssente bagenda tuuka nga beetaga kubanga for them they need money on daily basis. If you want to prove me this, just skip 2 months without paying those members of parliament, you hear fire. Just skip 2 months without paying those MPs in that parliament. They will spit fire to understand that they are there because of money, not of you. Even NRM members, we have witnessed and we've watched a lot of videos on social media. During the NR primaries, many youths, they have been demanding their pay out because the NR officials took away the money. They were talking bad things against your regime. But remember, those are NR members. Even them, they are there because you still a dogolio. But when your dogo vanish, you get to know why the dog doesn't laugh. Museveni, where the money get finished very soon, you get to know why the dog doesn't laugh. Ujja kitegeera chimbwa teseka kubanga chimbadde mukozesa ekyo tukimanyi bulungi nnyo sawa genda tuuka awo naawo kanveewo